Ребята, всем привет. Сирайдиэн? What do you mean, Siridian? Siraidiэн, what's wrong? Так, капец. Короче, всем привет. Продолжаем проходить Banishers. Да, такие вот дела. Короче говоря, в прошлой серии мы победили одну заразу, сохранили паникную жизнь и идем дальше по сюжету разбираться, что там случилось, как вообще это произошло и что с этим делать. Да что? I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. You understand that? But it's a bird. It's Siraidiэн, by way of the invisible, speaking through the crow. Pity it doesn't work both ways. Так, Imagine ребят, having a секунду, звонит conversation телефон. with someone far Момент. away. Так, сори, пришлось ответить. Я думаю, что будет быстро, а немножко дольше затянулся звонок. Так, короче, давайте сначала посмотрим, что у нас вообще есть среди шмоток. Алло! Я хотела посмотреть Что такое? Нас автоматически сюда дропнуло. Так, нам нужно выбрать. Удар прикладом увеличивает урон от следующего выстрела из ружья на 30%. А что, можно прикладом бить? Не знала. При получении урона редом следующая мощная атака наносит на 100% больше урона. Да, хочу. Ред наносит на 20% больше урона, но получаемый им урон возрастает на 10%. Попадание в уязвимое место из ружья восстанавливает очки духа. Да, тоже хочу. Все, а что за предметы нам дали? Понятно. Ладно, пока ничего не будем качать, поехали. Can you feel it? I have goosebumps. This isn't good. Uneasy. Me too. Не поняла, как мне вылезть отсюда. Не, здесь только один путь, блин. А как это работает, говно, блин? Подождите, я, наверное, не в ту сторону иду, да? Ну, я ж глупая, чё? Или здесь пофиг вообще, в какую сторону? If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither.
gardening tip. Ага. Я, правда, не прочитала, что там было написано, да и пофиг. Так, ладно, по крайней мере мы... Что? Силки в бою Андей может на время поймать врага в силки из призрачной паутины. Удерживать ЛТ, чтобы зарядить и выпустить заряд силков. Хорошо. Опа, здравствуйте. Грядут темные времена. Скоро придет день, когда я прикажу тебе отыскать мужчину, лежащего без сознания на берегу. Я уже об этом просила. И, может, попрошу снова. Грядут темные времена, дорогая моя, и ты должна быть к ним готова. Времена печали и скорби, когда даже солнце и луну на небе будет не узнать. Застывшие дни неестественно холодного воздуха и вековой зимы. Повторение событий, которые ты уже проживала. Скверное чувство остановленного времени, бесконечных дней и недель. Не смею утверждать, что я знаю, как почему это случится. От меня сокрыто столько тайн, наверное, это к лучшему. Когда настанут эти времена, будь наготове. Снова. Ибо равновесие нарушится только сильно. А столь сильно, что мертвые могут вернуться из будущего, которого ты уже видела. И мы должны будем его остановить снова. Хорошо. We can get to that ivy from the other side. Ну, The wards have weakened. Siraidiэн's power wanes. Ну что ж, такое себе на самом деле. Подождите, пришла я отсюда, здесь что? Ага. Хорошо. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Did I ever mention how good we are together? Yeah. It's always good to hear. Так, походу мы больше не сможем закупиться у этой ведьмы, потому что если все так плохо, то походу дела что-то случилось с ведьмой. Так, ну по крайней мере у нас теперь есть возможность разбираться с этими плющами сраными. Вообще красота. Nobody's home. I can feel it. Давай проверим. Who there? Where could they be? Может быть, здесь какая-то подсказка есть, где они? Ни хрена тут нет, блин. И чё, и где мне их искать? А чё здесь ворон так много? Crows. They flock to that great tree up there. А, вон к тому дереву, хорошо.
Ладно, пофиг. Опа, здравствуйте. The Banishers are here. Already? How unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. Это еще нахрен кто такой? Это еще один мини-босс, что ли? Точнее, не босс. You're too late, old moss head, as ever. Пойдем с ним разберемся, что защищать ее. Сейчас с ним разберемся и все. Time for peace. I forgive you, old man. Серьезно, она что, все? Того самого? Ни хрена себе. Давай ему накостыляем, чтобы нет. В ее честь. Ни хрена себе он бьет, блин, жопушник. Да бляха-муха. А что это такое, блин?
soldiers are charged! Так, ладно, он вроде легко с ним разобраться. Ах ты, падла. Listen to your elders, child. Да бляха, да выпей ты это говно, ты заманал. Over my dead body, bastard! Все, блин, разговор окончен. Old Mosshead is no more. He'll never drink from your skull now, will he? Another ancient promise broken. But what about me? How do I live now? You're all I ever had, and all I'll ever have. Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then. Блин, ее тоже жалко. Пипец, как жалко, конечно.
Но зато хотя бы и цветочки везде выросли. She took me in when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Leave her be. For now. У нее что-то с этим с плащом случилось. У Антеи, я имею в виду. Старик, мшелая башка. Понятно. Ред НД наносят на 50 больше урона, если все манифестации восстанавливаются. Ага. Не, пока пусть это будет. Ладно, пофиг. Мы здесь, кстати, никогда не были. Грустно как-то, грустно. А, мы же здесь гоняли, все. Вспомнила я. Да-да-да. I am tired of all this death. Want to talk about it? I will do. А, здесь на время. Ай, ладно, похер, не будем этой херней заниматься. Потом как-нибудь. У нас есть задание конкретно, нужно идти отдыхать. Идемте отдыхать. Ну да, все потухли эти штуки. What will become of Seiko now? She'll try to make sense of her pain. Or perhaps she'll sit with it a while. If she has regrets, she must tame them. Grief knows no rule book. I remember Aoife's wake. Friends and neighbours came from miles around. We stood and watched over for a day and a night. There was food and drink, song and dance. We honoured and rejoiced in the life she'd led, short as it was. I did not have a wake when my father died. Nor my mother, nor Blair or Anik. But we were running from our enemies and barely had time to bury them. It was as if their deaths hadn't happened.
if I cannot hold a wake for you? You saw Seeker. Wake or not, loss needs to be felt and lived and done. As long as my body is free of the nightmare, that is all that matters. I'll be all right. Aye. You'll be all right. What about me? What about me when you are truly gone? Who am I without you? I never wanted to know. When I woke in that cave, I felt like I'd lost everything. I feel like I lost everything. I'm still here. For now. And I'm so afraid when you won't be anymore. I'm afraid too. Afraid to leave you behind. Afraid to journey on. I had such plans. We'd live such wonders together. Just... I wanted more time. So did I. But we are together now. One last great adventure. Aye. That's something. I miss the warmth of your skin. So much. And I yours. But are we sure about what we're doing? Are you sure this is what you want? We made an agreement. Are you having second thoughts? I don't know. Maybe. Чел, отмена. Siraidiэн's death has changed things for you. Отмена. But more so Seeker's grief. I could have you back. I long for it. It pains me. Should we reconsider? It may not be too late to change our minds. But you must promise me, Red, whatever we decide, we stick to it. We cannot change our minds again. I swear it, my love. This is it. Опять принесение клятвы? Нет, воскрешать не буду я ее, пошла на нахрен. От этого надо избавляться, до свидания. Быть больно, но он сможет взять себя в руки. Ничего не знаю. Он же мужик, в конце концов. We may be tempted. We must not succumb. Banishers will remain. Она мертва, чё ей воскрешать? Убивая невинных людей. Ну, так случилось. Banishers. To the end. Любовь любовью, но... Aye, my love. To the end. Люди же как-то оправляются от этого. Как-то решают этот вопрос. А вдруг она станет чокнутой? Aided by the Banishers, Captain Pennington survived the mutiny. Now they who remain must set old sins aside and build a future, with Pennington or without. Because the captain sees no brighter horizons behind the blackened clouds of his past. Новые дела присутствия. В Нью-Идене появились новые дела присутствия. Покинув убежище, откройте карту с помощью, чтобы увидеть, где нужна помощь. Охренеть, чё, мы зря что его спасали? Ну капец, блин, давайте разбираться тогда. Сначала давайте, блин, сохранимся. Блин, все это через жопу, конечно.
Изгнатели пощадили капитана Пеннингтона и ослабили влияние кошмара в регионе. Изгнатели пощадили сестер Нью Смит, теперь сестрам предстоит научиться жить со своей виной и друг с другом. Ред и Антея заключили соглашение, они вернутся в Нью-Иден и заберут тело Антеи, чтобы она смогла вознестись. Едрись, сколько тут заданий. Давайте сюда дропнемся. Да блин. Да капец, стоять. Не нужно ни задания, мне нужно туда дропнуться, алло. Так, погодите, что здесь? Дело присутствия. Дело присутствия. Дело присутствия 4. 5. 6, 7. 7 дела присутствия, да? Так, 4, 5, 6. Ну вот все дела, в принципе, есть. Давайте все их сделаем потихонечку. Блин, да. Давайте тогда переместимся туда по-быстрому. Так, я еще хочу поговорить с капитаном. Что вообще там? Что она думает вообще обо всем этом? Переместиться, да. Не, ну, я понимаю, что любит ее, хочет возродить. Но а вдруг она станет такой же... Да ешкин-макарешкин. Мне отсюда найти выход. О, здравствуйте. Надо было сюда дропаться, блин, а не сюда. Ладно, фиг с ним, что сделано, то сделано. Короче, не знаю, у меня меньше вопросов, по идее, не стало. То есть я сижу и думаю, вообще, что за фигня произошла. Блин, я не хочу. Что, блин?
Да все, что ты помогла. Теперь, блин, не вспомнить, как нахрен тут свалить. В чем прикол? Блин, только время потеряю, как оттуда сваливать. Че, все или еще здесь кто-то есть? Ай. Ладно. Время немножко больше потратим, ничего страшного. Вопрос в том, куда мне идти, вот в чем прикол. Так, вроде как я отсюда пришла, да? Это не точно, ладно, разберемся. Бляха-муха. Look to me. Твоя мать опять и все пришла. О, подождите, вот же ж. Ой, господи.
у капитана же был портрет. Мы, в принципе, можем спросить его о его портрете. Вот в чем прикол. Да. Хитрить. Drop the innocent look, son. I'm not buying. That mutinous varlet escapes her cell and you swan in here without a care in the world. You expect me to believe the two unrelated? Is he looking for a new scapegoat? Already? Answer the question, McGrath. Where is Ellen Priest? Так это у тебя надо спросить, она у тебя в тюрьме сидела, а не у меня. Lost your prisoner, have you? Well, I can't blame her for running, but I can't tell you this. I had not a thing to do with it. And I don't know where she is. I should lock you up for this. You'd enjoy that, wouldn't you? All right, Captain. Settle down. Walk me through what happened. I don't know what happened, not exactly. The What? cell keys have vanished, the mutineer with them. Это призрак, Her наверное. character is one part vinegar and the other malaise. And who knows what bitter treason she now foments. She can't have gone far. If the mountains haven't killed her, she'll be somewhere nearabouts. While she remains out there, flapping loose like an undone mainsail, there can be no trust in here. Find her, McGrath, and I shall believe you. Find her, and do what must be done. How stand Fort Jericho and her people? Anything notable to relate? Here's one. An incident with Flora Abbott. One of her comrades petitioned me against her. I turned it down. Not content with fighting spectres, some also wish to fight amongst themselves. Tell me about Sebastian Priest. What kind of man was he? He was my loyal right hand for the longest time. On his last assignment, he failed me, miserably. He's remembered as a hero by those who do not know. Why let his legend grow? And at your expense, too. You knew the truth. You could have cleared your name. The people must have their heroes, son. Or they will make villains of the generals and string them up. Хитрая зараза. Is Helen Priest a liability, do you think? Or has she shot her bow? When a tiger shows its stripes, only a fool believes it's anything but a tiger. And she jeopardized her fort once before. Why wouldn't she do it again? Так, все с ним понятно. All right then, Captain. I'll see what I can do about Helen Priest. She was billeted in the armory. That too is where we locked her up. You have my permission to investigate. McGrath, Fort Jericho would only hold if I can maintain unity. Should Helen Priest turn up dead, I'll not make a fuss. Report. Where's Priest? Yeah, I'm working on it. You'll know when I do. The longer you dally, the more time she has to prepare a revolt. А чё ты так дергаешься? All right then, Captain. I'll see what I can do about Helen Priest. She was billeted in the armory. That too is where we locked her up. You have my permission to investigate. McGrath. Fort Так, мы это уже, блин, все видели.
Lovely man, really. Heathens and Philistines, the lot. A ghost damaged the sign. Pay your debts. Problem, madam? Sir, I'm sorry, but we're closed. As you can see, we're facing some problems right now. How do you do? I do quite well, thank you. You say your store's been robbed? More than once. A thief has been stealing merchandise. And now Nathaniel has stolen the cash box and fled. You also have a haunting. That's a lot. Widow Ingersoll, I'm no constable, but in your case, I could make an exception and look into it. You could? Well, thank you. I really do need that cash box back. It's not much, but it's all I have. My damned keys are in it too. Так, давайте тогда выполним ее задание, чего и нет. Did Nathaniel steal your merchandise, or was that someone else? I believe there were two thieves, yes. Couldn't Nathaniel be responsible for both crimes? No. He's smart. He'd not carry 20 pounds of provisions back to Boston when he could fill his purse with coin. Интересная фигня. Ну-ка. If I were to find out that ghost is giving you trouble, would you know who it could be? A ghost? Why would you ask me about a ghost? Hire a Thatcher and they'll ask you about your roof. You find a Banisher. Well, no. If I am haunted, it could only be my dead husband. Old man Ingersoll lives in my heart, but I promise you, he does not haunt me. Давайте спросим мне больше Nathaniel вопросов. Sather is your salesman, as I recall. Where might he have gone? And why might he have taken the cash box? Да потому что мы деньги нужны. We had words. He wished to try for Boston, I need him here. A promise is a promise. Now he's a promise breaker and a thief to boot, who took the keys I kept as a memento of my late husband. I'll need to nose around your store. Your house, too. Do I have your permission? You do? I won't be far. Хорошо. I'll get to work. Very well. I'll be here. Вот, я вот это хочу. Who's that? Anyone home? I'm Red McCreath, the Banisher. Show yourself. I think we're alone. А чё здесь все зеленое-то, ё-моё? Письмо Сатуру Томасу. 3 мая 95 года, мой дорогой Томас. У Ингерсолов я научился управлять лавкой, привлекать покупателей, зарабатывать. Мистер Ингерсол был чистейшей души человеком. Я с теплотой вспоминаю своего наставника. Но мой отъезд слишком затянулся. Я скучаю по Бостону, скучаю по тебе. Жизнь здесь тяжела и безрадостна. Более того, госпожа Ингерсол больше не может сплатить мне жалование, и я боюсь, что застряну здесь навечно. Если бы ты только знала, как я скучаю. Скоро снова напишу тебе, пожалуйста. Береги себя, Натаниэль. Bathsheba Ingersoll said Nathaniel Sather wanted to go back to Boston, but really, he wanted to get back to his friend Thomas. Этот общительный, интересный и привлекательный юноша — лицо лавки Ингерсол. Натаниэль остер на язык, дружелюбен и красноречив. Он любит перекинуться словцом с покупателями. От него уходят с покупками даже те, кто и не собирался ничего покупать. Натаниэль Саттер очень хотел вернуться в Бостон к своему дорогому другу. Капец, блин. Собранная, сдержанная, строгая и деловита. А если захотите узнать о ней побольше, она сперва заставит вас как следует потрудиться. Интересное кино.
It's locked. There must be a key. Сахар, кукуруза, масло, та-та-та-та-та. This account book isn't too healthy. Mind your business, Mr. McCraith. We found all we could. Might be time to go after our thief. Nathaniel stole a cart. Maybe you could follow his tracks. Not a bad idea, Mrs. Ingersoll. Greetings. Widow Ingersoll? We must talk about your ledger. It hints at a sorry tale. Care to tell it? It's the same old story and nothing new. Times are hard, Mr. McCraith. On everyone. And what of Nathaniel's friend, Thomas, wasn't it? Though Thomas stayed in Boston, Nathaniel spoke of him often. He wrote most days and posted the letters in a parcel once a month. They were close. Very close. Понятно все. Окей. I must go. I'll keep you informed. I'd rather you kept me reprovisioned with my cash box and the salesman who took it. Странная мадам. Ладно. Она сказала повозку, хорошо. Cart tracks. That way. А как он здесь проехал, алло? Do you think perhaps the late Mr. Ingersoll may haunt his old store? To punish Nathaniel who broke his promise? Perhaps. I doubt it. Странно, тогда пойдемте выяснять, кто это мог быть. Ну он реально, как он мог здесь проехать? За бред. Что? А, он сюда поехал. Он поехал-то, ё-моё. Куда это ведет? Бостон, окей. Nathaniel must have had motivation to flee in snow like this. Or desperation. Ну, надо с ней поговорить тогда в любом случае. Уж его знает, что с ним могло случиться. А как он повозку сюда затащил, блин, алло? Как вообще это реально? Не понимаю. The tracks veer to the right. Блин, кошка опять нажала кнопку, сорян. А, так это волки, господи. I can help. I have another in sight. Did we miss a few? Все? Все? More corrupted ivy waiting. The missing cart. Abandoned.
the wheel is stuck. Странные You know приколдесы. I'll not wish to bother you, mistress, but when do you think you'll pay me my wages? I'll pay you when I can, Nathaniel. You know this. You've been saying that for months now, and I'm struggling to believe it. 'Tis in the contract that I be paid. Pay me by tomorrow, or I must act. You must act. Do you hear yourself? Go clean the back room and hush with your nonsense. That's it. That's blooming well it. I'll take what is mine, I'll take it. I'm guessing this is Bathsheba's cash box. Nathaniel robbed the widow. He was desperate. She'd left him no choice. Ну, это, конечно, все может быть под вопросом. Ладно, давайте разбираться. Батшеба Ингерсол, владелица лавки Форти, сообщила Реду, что в ее владениях завелся призрак, что кто-то крадет товары и что ее помощник Натаниэль Саттер разбежалась, прихватив с собой ящик с выручкой и ее ключи. Обыскав лавку, изгнатели узнали, что Натаниэль, скорее всего, отправился в Бостон. Натаниэль Саттер очень хотел вернуться в Бостон к своему дорогому другу. Когда Батшеба Ингерсол держал его жалование, Натаниэль Саттер украл ящик с выручкой и бежал. Угу. Да блин, не то. Блин. Once you've revealed the roots, I'll destroy them. Why they pay me good money. Ух, успели, блин, это было на тоненького, как говорится. Ай. Давай быстрее, господи, идет как девочка. Novices really have no idea how many miles a Banisher runs to solve a case. I once met Nero Fox,
the infamous Banisher who solved all his cases from the comfort of his armchair. I should have become his apprentice. Thing is, his apprentice was the one that went into the field for him. Хорош. Так, и все. Это лучше, чем ничего, по факту. Так, Бостон, погнали. Мне кажется, с ним что-то могло случиться в пути. Как бить дать 100%. Опа, кровь. A trail of blood. I don't like that. Может быть, лошадь все-таки? Ну да, он же лошадь забрал, повозку оставил. Возможно, что это могла быть лошадь. The tracks continue this way. I think Nathaniel was injured. Looks that way. What with the blood and torn clothing and all. Что здесь произошло? There's blood here. The tracks lead into this cave. Must have been really desperate. Надеюсь, я выбрала правильный господи, ритуал. Reunius vat aster himi. Go away! Leave me alone! Ah! Shoot! No! Give it back! Ah! Eaten alive. Hope it was quick. The wolf took up hers. Bathsheba Ingersoll's, perhaps. This isn't over yet. Standing by. I have another in sight. Not today. Они сами напросились, что я могу. Search the den.
Poor Nathaniel shall never again see Boston. Они сами But напросились. Bathsheba Ingersoll may get her money back. An enraged spectre is lurking nearby. Why not summon it? Это бить, что ли, господи? Нет, сначала вот это. Давайте сделаем. А, так это его призрак, короче. Стопудово. Нахрена волкам... Nathaniel. Poor lad. To me! Stay put. Can I join in too? Неа, поздно. А чё вы хотите-то, ё-моё? No step from the shadows. Shite. А, твою мать, это чё, вот это что ли? Да. Spirit and flesh, I summon you. Get out of there! Don't just stand there. Move! Going to attack! Hogging all the fun. Rose, answer its call. Pretty wee shite, aren't you? Come back here! On again, huh? Shoot the light.
Lantern, rifle, now! Lantern, rifle, now! Once more, with vigor. The lantern, shoot it! Да блин, ты заманал. I'll get you eventually. Что ты такой жирный, блин? How many buds that thing have? I'm not sure how much more I can take. Ты выпендривалась. Ладно, в жопу этого козла, потом с ним разберемся. Так, ключи, хорошо. Here's the belt. The purse is with it. Keys. Widow Ingersoll's, I don't doubt. I've seen this symbol in the mines below Fort Jericho. Why would she have keys to the mines? Mines. You want to take a look, don't you? Так, с этим мы попозже разберемся, сейчас не до этого. Сначала мы доберемся до тетки, а дадим ей... Excuse me. Что? Привет. Nathaniel Sather, I presume. The salesman at Ingersoll's store. Indeed. Well, former salesman, obviously. Killed on his journey to Boston. Yes, we found your body. Sorry about that. I'm Antea Duarte, and here is Red McGrath. We're Banishers, and we've been searching for you. Banishers? Wonderful. You can help me. Что ты хочешь? I am defenseless, unarmored, vulnerable. It's not something I enjoy. You need our help, you say? Indeed I do. I wish you to pass a message to Widow Ingersoll. Pay your debts, Bathsheba Ingersoll. I think she got the message already. She owes me my wages. Her husband left money, and she has not spent it. It is close to her heart. She'll not part with it. That's why you stole the cash box. I've got some bad news, Nathaniel. You're dead. You can't spend the money. No, but Thomas can. She can send it to Boston. She knows about him. She knows about my best friend in the whole wide world. Так, ну допустим. I'll ask you some questions if you don't mind. A good boss, is she, the widow Ingersoll? Once she was as good as her husband. Now, not so much. What happened? Old man Ingersoll was the kindest of men, and God rewarded him with a talent for commerce. He taught me all he knew, and more than that, became the father I'd never had. But he took sick and died. Bathsheba began to live for her shop alone. Nothing matters to her anymore.
Он мне напоминает Макалея Калкина иногда. Там такие ракурсы есть. Tell me about yourself. Tell me about your past. Where are you from? I'm Boston born and raised. Thought I'd die there too. Alas, it was not to be. I miss the city life. The music. The colour and the splendour. The dance of commerce. The flower sellers, forget-me-nots. Oh, the forget-me-nots. Do you have family? I have Thomas. Bathsheba knows about him. About us. I know she read our letters. We're not here to judge you, Mr. Sather, or who you love. I'm in a bind now. I can get the money. The money is mine. But I cannot use it. Bathsheba Ingersoll must send the money to Thomas in Boston. Так, хорошо, но, в принципе, справедливо. We found your purse. With the money, there were keys. Bathsheba's. Bathsheba's. She guarded the keys closely. She'd take them with her when she went out. Do you know where she was going? Not far. She was never gone more than an hour. Not far from the fort. Somewhere locked up, if the keys are any kind of clue. If I had something to hide not far from the fort, I'd hide it in the mines. Это твоя мать опять, что ли? Keepsakes of her husband, she said. A lie. Before we came to Fort Jericho, I'd never seen those keys in my life. We'll take our leave. I don't know what this key opens. I do know Widow Ingersoll wants it even more than she wants her money. And if you find out why, she'll be very upset. Mr. Sather, Mistress Duarte, my favourite banisher. Что I такое? heard that. we'll take our leave. All right, I'll wait. Блин, Is ладно. Sather right? Did the widow Ingersoll lie to us? One of them isn't telling the truth. We should explore the mines beneath the fort anyway, just in case. Блин, опять в эти сраные рудники идти. Так, короче, серия немножко затянется, но что делать? Или, короче, давайте закончим и выясним, что с ним случилось уже в следующий раз. Так что и сохраним интригу, знаем, что будет дальше. Так что большое всем спасибо. Всем отличного настроения. Всем пока.